Assalamu alaikum dear student. I hope you all are fine. I am going to teach you English subject chapter number 1, the savior of mankind. The savior of mankind means the person who can save the world, and the person is Holy Prophet, peace be upon him. In previous video we have done reading of 1 to 8 paragraphs. Now we have to move towards 9 paragraph. So start reading with 9 paragraph. And the Rasul sallallahu alaihi wasallam did go the way Allah Almighty has chosen for mankind, imbued with divine guidance and firm resolve. The Rasul sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. He was also a driving force behind Arab conquest, which have created an everlasting impression on human history. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. In the words of Michael Hart, a great historian, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. In fact, as the driving force behind the Arab conquest, he may well rank as the most influential political leader of all time. The Arab conquest of 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. So, let's start translation of this paragraph. And the Rasul sallallahu alaihi wasallam did go the way, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते पर गए. Allah Almighty has chosen for mankind. Allah Almighty ने, अल्लाह ताला ने जो इंसानियत के लिए मुंतखब किया था, imbued with divine guidance, हिदायत इलाही से लबरेज. Imbued means filled. Divine guidance, हिदायत इलाही, अल्लाह की रहनुमाई, and firm resolve. Firm resolve means strong faith, पुख्ता अज़म. The Rasul sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. Encountered means face. Challenges means problems. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का सामना किया अज़मत और शान से. In no time, कुछ ही अरसा में, he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. He elevated the man to the highest possible level. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को बुलंद तरीन सतह पर सरफराज किया. In both spiritual and worldly domains. दुनियावी और रूहानी सतह पर दुनियावी और रूहानी मैदानों में. He was also a driving force behind Arab conquest. आप एक ज़बरदस्त कुव्वत थे अरब की फतूहात के पीछे. Which have created an everlasting impression. जिसने लाजवाल नक्श कायम किया. Impression means तासुर, नक्श, everlasting, लाजवाल. On human history, इंसानी तारीख पर. No wonder, it means it is no doubt, हैरान होने वाली बात नहीं. He is universally means all reaching, आफाकी तौर पर. Acknowledged, तस्लीम किए गए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफाकी तौर पर तस्लीम किए गए as the most influential figure in history, एक बाअसर शख्सियत के तौर पर तारीख में. In the words of Michael Hart, a great historian means who is expert in history. एक अजीम तारीखदान माइकल हार्ट के अल्फाज में, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, however, ताहम,
He was responsible for both theology of Islam. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار تھے and its main ethical and moral principles. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مذہبی تعلیمات اور اخلاقیات سے متعلق اور اخلاقی کردار میں دونوں کے ذمہ دار تھے. In addition, مزید یہ کہ moreover, he played a key role, he played an important role in proselytizing the new faith. Proselytizing means to practicing, to announcing, to announce, to practice. In addition, beside these, he played an important role to announce the new faith like Islam and is in establishing the religious practices اور مذہبی رسومات یا عقیدے قائم کرنے میں. In fact, در حقیقت as the driving force behind the Arab conquest, عرب فتوحات کے پیچھے زبردست قوت کے طور پر ہی میں well rank آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ دیا جا سکتا ہے as the most influential political leader of all time. تمام وقتوں میں ایک مؤثر سیاسی رہنما کے طور پر. The Arab conquest of 7th century have continued to play an important role in human history down to the present. عربوں کی 7ویں صدی کی فتوحات آج تک جاری رکھے ہوئے ہیں انسانی تاریخ میں اپنا ایک اہم کردار. So let's start reading of para number 10. Such a thorough transformation of man and society owes to Rasul sallallahu alaihi wasallam deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character. Indeed, his life is a perfect model to follow. In reply to a question about the life of Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha said, his morals and character are an embodiment of Holy Quran. The final word about the Savior of mankind in the Holy Quran is, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. O Nabi, surely we have sent you as a witness, as a bearer of good news and as a warner, and as the one inviting to the Allah by his permission, and as a light giving torch. Such a thorough para number 10 translation. Such a thorough transformation of man and society, انسان اور معاشرے کی مکمل ایسی تبدیلی اوز ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے. ڈیپ فیتھ ان اللہ المائٹی، اللہ پر گہرے ایمان کی وجہ سے، پختہ ایمان کی وجہ سے. ٹو ہز لو فار ہیومینٹی، انسانیت کے لیے محبت کی وجہ سے. اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف ہز کیریکٹر، اور آپ کی عظیم الشان سیرت یا کردار کی وجہ سے. انڈیڈ، نو ڈاؤٹ، بے شک، his life is a perfect model to follow. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے پیروی کرنے کے لیے. in reply to a question، ایک سوال کے جواب میں، the life of رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، his moral and character are an embodiment of Holy Quran. Embodiment means living example. مجسمہ، زندہ مثال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سیرت قرآن پاک کی زندہ مثال ہیں. The final words about the savior of mankind، آخری الفاظ نوح انسان کی نجات کے لیے، انسانیت کی نجات دلانے والے کے بارے میں، goes to the Holy Quran، قرآن پاک میں یہ ہیں، او نبی، اے نبی، surely، یقیناً، we sent you as a witness، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، and as a bearer of good news، اور خوشخبری سنانے والا.
خوشخبری دینے والا, and as a warner اور ڈرانے والا, warn کرنے والا, and as one inviting to Allah by his permission, اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا, and as a light giving torch اور روشن چراغ بنا کر. So dear student, we have completed reading of all the paragraph of this chapter. You have to focus the difficult word, learn the synonym of the difficult word, and try to pronounce it correctly. So dear students, there are 4 box questions mentioned in your chapter. You have to answer that questions. It's your activity, it's your home task. Take care. Allah Hafiz.